Viva a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Viva o Seminário sobre Direitos Humanos, Questões Contemporâneas. É com muito prazer, com muita honra, que vamos dar início agora a um conjunto, a uma série de debates tratando sobre os direitos humanos, questões que se apresentam e que precisam ser refletidas. E graças ao nosso magnífico reitor, o professor Paulo Miguel, nós conseguimos vir a trazer inspiradores professores, inspiradoras professoras. O professor Albie Sachs, que muito nos honra, muito nos orgulha em estar na nossa instituição e que nesta semana vai receber o título Doutor Honoris Causa pela primeira universidade no nosso país. Para o nosso orgulho, é o 29º título do professor Albie Sachs como doutor honoris causa pelo mundo, mas na América Latina. Para nossa honra, nosso orgulho, professor, a nossa instituição está assegurando, né, essa honra ao senhor. Mais uma vez, graças ao empenho, ao esforço que foi realizado pelo nosso magnífico reitor, o professor Paulo Miguel. Assim como vamos ter aqui a manifestação, a palestra do querido professor Jan de Groef, que é um dos maiores especialistas do mundo em direito da educação, em direitos humanos, política relacionada à educação, um ser humano diferenciado. E para nossa alegria também, neste nosso evento, vai palestrar a sua esposa, a professora Christine Schumas, ex-conselheira do Tribunal de Apelação da Bélgica, doutora em Direitos Humanos, e como o professor Jan de Groef chama a atenção, mãe de 6 filhos, avó de 16 netos. Assim como, honrosamente, recebemos o representante do Itamaraty, no nosso estado, o doutor Francisco Carlos Soares Luiz, que muito nos honra, doutor Francisco, com vossa presença, e esperamos que o senhor esteja cada vez mais próximo das atividades da nossa instituição, que vai nos brindar com a palestra que ele, inclusive, encaminhou de forma antecipada e que nós estamos muito ansiosos em poder assistir todo esse conteúdo que o senhor trouxe para a gente. Nós também estamos aqui, enquanto, na verdade, mediadores, para vir a brindar e agradecer o apoio também irrestrito da nossa querida diretora, a professora Mônica Aguiar, que veio abraçar o evento, está muito preocupada para que tudo dê certo, aquela ansiedade de um gestor perfeccionista, mas, professora, saiba que, com certeza, as nossas alunas, nossos alunos também estão felizes por esse evento que a diretoria está encampando. E nós não poderíamos também deixar de agradecer ao professor Júlio Rocha, que, na sua gestão, foi quem nos veio a dar apoio para fazer o pedido, a proposição dos 2 títulos de honoris causa para o professor Albie Sachs e para o professor Jan de Groef. Saudar efusivamente o querido reitor. Aqui nós temos uma dupla hoje de um magnífico e um magnânimo, não é? O professor Miguel hoje falou isso porque ele tem o professor Albie Sachs como um ídolo, né? Como um mito, né? Ele tem o professor Albie Sachs, efetivamente, como um grande exemplo, uma grande inspiração. Saudar a nossa querida amiga Cléa Costa, que, quando se fala de direitos humanos no estado da Bahia, seu nome sempre
está presente. E também saudar com muito carinho a esposa do professor Albie Sachs, a Vanessa September. Muito obrigado pela sua presença. De imediato, vou passar a palavra ao nosso magnífico reitor, professor Paulo Miguel, para que ele venha a vir a fazer as saudações. E vamos dar, então, início ao nosso seminário Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos. Good night for everyone. Boa noite. Nós não teremos tradução das palestras em inglês, mas teremos a tradução da palestra em francês da professora Christine Schumann. Nós teremos tradução das perguntas feitas em português para o inglês. Nós temos aqui 2 tradutores hoje profissionais. O professor Pedro e o professor Michel Collin, que está ali presente, professor em francês. Então, muito bom evento a todos e esperamos aí que todos aproveitem. Muito obrigado. Saudar todas as pessoas presentes e dizer que, claro, na condição de reitor, é uma alegria muito grande quando a nossa casa, a Universidade Federal da Bahia, reconhece em pessoas externas à comunidade, pessoas de fora, uma importância que lhe permite conceder o título de honoris causa. Cada título desse enriquece mais e mais a universidade. Não há dúvida que o professor de Groove e Albie, certamente, ao receber esse título, estão enriquecendo a nossa casa. Mas talvez uma explicação pela palavra do professor Hatch da relação mais intensa de alegria minha com Albie Sachs. Nós somos velhos camaradas das grandes lutas contra o apartheid. Albie viveu em Maputo no mesmo período em que eu vivi. Albie pagou um preço muito alto na luta contra o apartheid. E é certamente uma daquelas figuras que para sempre estaremos lembrando toda vez que o regime racista da África do Sul vem à mesa, a gente tem contra ele figuras como Albie Sachs. É, para mim, uma alegria imensa, sempre que o título de honoris causa é concedido pela universidade a alguém que nos visita, alguém que é escolhido pelo Conselho Universitário para receber esse título. Mas, com todo respeito a tantos honoris causas, não é, que já passaram por cerimônias nesta casa, dirigi algumas, o professor João Carlos, nosso ex-reitor, dirigiu outras, eu não tenho dúvida que essa, Albie, me toca particularmente, porque é como, não o reitor só que vai lhe entregar o título, mas como um velho camarada que aprendeu a lutar com você. Parabéns por tudo. Passar a palavra à professora Mônica Aguiar, para também fazer as saudações enquanto diretora da nossa faculdade, Direito da UFBA. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de começar convidando o meu colega, professor Francisco Bertino, vice-diretor da casa, para ter assento à mesa. Na verdade, não houve convite para ninguém, era para todo mundo ter entrado e sentado. E agora que eu vi que o professor não tinha feito isso, por favor, meu vice-diretor. Gostaria de saudar a todas as pessoas aqui, saudar o nosso ex-reitor, o professor doutor João Carlos Salles, pela sua presença, isso é muito importante para a nossa faculdade. Os nossos queridos professores, começando por Júlio Rocha, ex-diretor, né, sempre lembrado, excelente gestão, foram 8 anos aí de muito trabalho, a professora Fernanda Ravazando, que eu vejo ali, professor Mário Jorge Lima, professor Antônio Sá, não sei se tem mais algum outro professor que eu não esteja vendo, mas, por favor, se mostre se tiver. Saudar todos os alunos que estão aqui, eu faço na pessoa de Luciana Lopes, que tem sido sempre uma grande parceira da gestão nas questões de relações internacionais. Saudar a nossa colega, também servidora técnica administrativa, Cláudia Oliveira, que, nesse primeiro mês de gestão, já tem mostrado o que veio, sempre chegando junto. E eu creio que esse é um grande momento para todos nós. Então, é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, recebendo a honrosa presença de todos os palestrantes que falarão esta noite.
Dizem os historiadores que somente se pode adjetivar um evento de histórico distante temporalmente do fato ao examinar seus efeitos. Quero, entretanto, contrapor essa ideia à da sincronicidade. E hoje eu estava, um pouco antes, conversando com o professor Miguel, nosso magnífico reitor, sobre mais uma sincronicidade que eu não conhecia, a de que o momento, a data de 7 de abril, foi a mesma em que tinha ocorrido o atentado de que vocês vão ouvir falar. Então, essa ideia de sincronicidade é um princípio atribuído a Carl Gustav Jung, para quem esse princípio traria uma conexão acausal, onde eventos internos de natureza psicológica e os externos de natureza física se conectam por meio de uma coincidência significativa, sem uma relação de causa e efeito aparente. Leigamente, nós chamaríamos esse princípio de coincidência. Pois bem, atribuo à sincronicidade o fato de estarmos no Dia Internacional dos Direitos Humanos, recebendo na nossa faculdade pessoas que tanto fizeram pela diversidade e pela alteridade em seus países de origem, de tal modo que extrapolaram com suas ideias as fronteiras dos países natal e hoje são pessoas festejadas em todo o mundo. Nós, da Faculdade de Direito da UFBA, nos sentimos imensamente prestigiados por estarmos, a um só tempo, dirigidos pela primeira mulher e sob o comando do magnífico reitor Paulo César Miguel de Oliveira, pessoa que traz, entre suas tantas qualidades, a de ser ouvinte, pacificador, paciente e, ao mesmo tempo, firme e justo, qualidades próprias da manifestação do arquétipo da alteridade que hoje nós celebramos e que a todo momento precisamos fortalecer. É também em razão da sincronicidade que, no período da gestão do atual reitor, a homenagem que será celebrada no próximo dia 12 de dezembro, no Salão Nobre da Reitoria, terá lugar. E todas as pessoas aqui sintam-se convidadas. Gostaria de agradecer imensamente ao colega professor Carlos Ratz pela generosa contribuição de ter sido o proponente dos títulos de doutor honoris causa e de ter manejado a realização do evento de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Albie Sachs, Ian de Groove, Cristine Schumann, Francisco Carlos Soares, Luiz e Cléa Costa. Nós os recebemos de braços abertos. Obrigada. Passamos de imediato agora a palavra ao Justice Albie Sachs para suas palavras. Professor Albie Sachs, uma palavra. Obrigado. Em Moçambique, dizíamos obrigadíssimo. Que bom. Eu estou cá. Eu estou em Bahia. Sempre sonhei de estar em Bahia. Que mal. Eu vou conversar convosco em inglês. I was even going to start with a very clever Portuguese phrase. Em vez de dizer, vou conversar convosco, eu conversaria. Conversar with you anyhow.
But I'm told in Brazil they don't use that. It's a Lisbon thing. It would give me away. Okay, it's better. My heart is in Portuguese, but my words will be in English. Do you know the word bucket list in England? It will be unfamiliar to many of you. There's a phrase, when you die, you kick the bucket. So a bucket list is a list of things you make that you want to do before you die. And my bucket list was to go to Olympic Games. I went to Olympic Games. It was to go to World Cup Soccer, 2010. I went to World Cup Soccer. It was to go to Machu Picchu. I went to Machu Picchu. It was to fly over Mount Everest. I flew over Mount Everest. And there were more. But very high on my bucket list was to go to Bahia. And the magician who entered my mind, disturbed my mind, pleased my mind, terrified my mind, made my mind laugh was Jorge Amado. And it was after I had arrived in Mozambique, 1976. Mozambique, newly independent. Viva o povo unido de Ravuma Maputo! Luta continuou, and 70,000 people shouted, Viva, Viva. And this arm of mine, which I lost from a bomb attack later on in Mozambique by South African security agents, I still had my right arm then. And when I was in England, and we would give the ANC, African National Congress, equivalent of salutes, a mandla, this arm didn't go up. This arm didn't go up. This arm was defeated. And I come to Mozambique, and I hear Samora Michel, and this arm goes up. I got my courage back in Mozambique. And while I'm speaking about Mozambique, I want to say that I learned something today I didn't know. I've never had the opportunity to use the term camarada magnifico. They normally belong to two worlds. Camarada, life of the underground, resistance, opposition. Magnifico, power. Yes. Not a huge power, but important power. And today I learned that your Magnifico worked to help our resistance in South Africa at, I wouldn't say huge danger, but considerable danger to himself, carrying documents, pretending to be a very obedient, law-abiding person with a white skin, connecting up with white supremacy people in South Africa. He was secretly carrying messages for our resistance. So thank you, magnifico, camarada. I'm also reminded of other Brazilians in Mozambique in the late 1970s, 1980s. It was at a time of the dictatorships in Latin America. We had a very, very big contingent from Chile at the time of Pinochet. Several hundred had escaped from Chile, gone to Norway, Sweden, Denmark, had good jobs there, but felt very isolated. And now Revolução Mozambicana invites them to come as cooperants. Military dictatorship in
Brazil, military dictatorship in Argentina, military dictatorship in Uruguay and elsewhere, semi-dictatorship in Mexico. So we had several hundred people from America Latina working side by side with people of Africa to help construct the newly independent Mozambique. And you brought something very special. It wasn't only, there were 2 dentists in Mozambique, we got 3 dentists with one from Chile, 2 psychologists, 4 psychologists, also from Chile. We got expertise, but we got more than expertise. We got a joy of life, that you can be a competent pela libertad and not serious and deep and solemn, but you can be a competent libertad with liberty in your spirit and your heart. And every year on the 1st of May, Primero de Mayo, desfile, march through the streets of Maputo. The ANC couldn't function openly, African National Congress, so the Congress of Trade Unions marched. I was fake news. I put on a miner's cap and I carried a pick as though I'd ever been down in a gold mine. And we marched. And for all the cooperantes, as the visitors were called, cooperating people, it was an important day. It was important for the people of Mozambique to learn about internationalism, not just as a concept, but people who'd come to the country to help build up the country. And the contrast between our comrades from Chile and from Brazil couldn't have been greater. The Chileans, much bigger in number, very structured, very organized. They would start working for the 1st of May march on the 1st of June for the next year. And they would organize, and they would have a committee meetings over what songs to sing, and who would go in front, and who would be further behind, and they would have rehearsals, and they would be very, very prepared by the 1st of May. The Brazilians would start organizing on about the 29th of April, before the 1st of May. One day. The Brazilians didn't accept any kind of total leadership. They didn't accept discipline imposed. There was quite a strong group of people from the Communist Party, but even inside the party there were different positions. And the Brazilians would just assemble 1st of May at the Assembly Ground, and then people would start marching. And guess who the crowd applauded the most? I wouldn't be telling you the story if it wasn't the Brazilians. Chaotic, passionate, disorganized, spontaneous, but moving and joining in, and the crowd loved the Brazilians. The Colombians got a lot of applause. They were very admired, but people loved the Brazilian. A few years later, I just wish I could remember his name. It was a Brazilian of African origin who visited with a cultural group. He became Minister of Culture in Brazil. He was a very well-known singer. Can you remember? Gilberto, yes. If Lenin could have been resurrected and marched through Maputo, he wouldn't have got the same applause that Gilberto Gil got. There was just a connection that was overwhelming and very, very wonderful. And for me personally then, the connection was through reading Jorge Amado. And
I must have read only one in Portuguese, I think Capitães da Areia. The others I read in English. But it created an imaginary world of people who were dynamic, dreamers, passionate, angry, combative, fighting for their rights, for the humanity. Wonderful tensions between men and women. Glorious writing. And I said, that's where I want to go. And sometimes you try hard to do something, it doesn't happen. And you try some more, it doesn't happen. This is my fourth visit, or fifth visit to Brazil. I've never managed to get here. This year I did nothing. You sit back and do nothing. It's very good advice to give to people. Do nothing. And the invitation comes to you. By pure chance that Jan de Groof meeting the Reitor, and they both know Albie Sachs, and here I'm invited. So that's the part I wanted to share emotionally with yourselves. It's not about human rights, but it is about human rights. The background to human rights, the foundation of human rights is human people. And it's human solidarity and connections. Now I'm going to speak about something more disciplined, structured. So I pass from being like the Brazilian to being like the Chileans. And my presentation, which I gave the first time this year in the University of Chicago, is called No, Mr. President, You Can't Do That, from a top court. I'm not speaking about the US of A. I'm not speaking about Brazil. I'm speaking about South Africa, our experience. 1975, on 14th of February. I don't know if you have Valentine's Day in Brazil? No, we're having another day. Okay. So it's Valentine's Day, not on Valentine's Day. Yeah. That happened to be the day where in a room half the size of this room, I'm sitting in a green gown with 11 other colleagues in green gowns, very excited. We are being sworn in as judges of South Africa's first constitutional court. And we're particularly excited that our president, Nelson Mandela, is honoring us, honoring the occasion. And we are very moved when he begins his speech by saying, the last time I was in court was to find out if I was going to be sentenced to death. Today, I attend the inauguration of South Africa's Constitutional Court, on which our democracy depends. We loved Mandela. I'd been in the resistance with him. Others had been at meetings with him. Dignified, thoughtful, brave, collegial, humorous. It was an honor for us. And how did we show our gratitude? 6 months later, the Constitutional Court of South Africa declared 2 important proclamations issued by the President to be unconstitutional. Now that's gratitude for you. He'd been 27 years in jail. He'd been chosen by Parliament to be President of the country. He had appointed us after a particular process. And now he's passing these proclamations and we're declaring them unconstitutional. And the content of the proclamations was good. We'd had general elections for the first time, everybody voting as equals in South Africa, to create the parliament that wrote the final constitution that
chose Mandela to be president. Now we needed local government elections. And Parliament said, Mr. President, we don't have time. Will you make the regulations? Secret ballot, finance, vote counting, all the things you need for elections. And he said, fine. And there was opposition from the old white supremacy party in South Africa, not to the content, but to certain aspects of it, which they said were unfair. And we thought about it, and by a very big majority, we decided the proclamations were unconstitutional. Why? Because our Constitution said power to make laws is vested in Parliament. Parliament can't pass on its power to the President. And there's a very important principle involved. In 1933, when the Reichstag invested Hitler, Chancellor, with legislative power, that was the end of democracy. So it's a very profound principle. And so much as we loved and admired Mandela, much as we felt this was a very positive and necessary law, to uphold the Constitution wasn't on technical grounds, it was on profound constitutional values grounds. We struck it down. And we were very curious to know, how will Mandela react? And we are told that he's going to appear on television to address the nation. And we have a set in our building. We sit round, we watch. Mandela always looked and spoke like Mandela when the camera was there. It was quite important. And he said, when I passed these proclamations, I acted on legal advice, which I accepted was right. I now accept that that advice was wrong. And I, as president, must be the first to show respect for the law as determined by the Constitutional Court. Phew. You know, judges don't jump up and say, yay, yay, yay. But I felt like jumping up and saying, yay, yay, yay. The day we all voted as equals was our Independence Day. South Africa was already an independent country, but the black majority had not been included. Britain gave independence to the whites. So we got independence through the vote, through the franchise. We became a political democracy. But the day President Mandela accepted the decision of the court and welcomed it was the day we became a constitutional democracy. Important for South Africa, important for the world. We had another case not long afterwards. President Mandela, as president, grants clemency. Now, I know there's another president in another part of the world I won't mention that grants clemency on a very wide basis. The clemency he granted was, it's a new dawn, it's a new country, it's new values, a new constitution, and an act of grace. People in prison which are too overcrowded anyhow, people living with disabilities who've committed offenses that don't include violence can be released immediately, and mothers of children under 12. And a father of a child under 12 said, hey, we have a Bill of Rights that forbids discrimination on grounds of gender. And the case came to us. The first issue was, can the court intervene? Is this a presidential power that's outside the realm of judicial control? And we said, no, maybe under the British is a crown prerogative. We don't have that anymore. We have a constitution now. There are no vacuums in the constitution. Constitution is wall to wall. But we won't interfere with a discretion if it's
I think Jan de Groof has shown that he is sorry about what he did and he'll be an honorable person and let him go. I can say that about Jan because he's so impeccable that nobody could imagine giving a real case, a hypothetical. It's hypothetical. But if it's a class of people in a way that involves unfair discrimination, then we can intervene. And I was very keen myself to write something because I'd come across an article in America, can the president pardon himself? And it's a real question people have been asking. And the article was called Pardon Me. Now that's a phrase used a lot in England. Pardon me means sorry. Disculpa, pardon me. But in the end, I didn't write separately. And in the end, by a majority of 10 to 1, we decided it's not unfair discrimination. Maybe unfortunate that it perpetuates the idea of women being the primary caregivers, which is unfair to women, but it's not unfair to men. They're not imprisoned because of anything that Mandela did. And it's not tracking a systemic form of subordination. On the contrary, men are the beneficiaries of gender discrimination generally. So we upheld Mandela's position. We had another case called the pharmaceuticals case. A new law was passed dealing with the control of dangerous medicines. Very good law. Everybody welcomed it. President Mandela signed it. And then he discovered the law abolished the schedule of dangerous drugs in the previous law and didn't replace it with a new schedule, which now meant there's no control over heroin and other dangerous drugs. So he rushed to court to ask a judge in the High Court to suspend his signature. The judge agreed. It was an honest mistake. It was reasonable. The results would be catastrophic. We accept your explanation, came to us. We were very worried. What does that do to the rule of law? The law's been published. People are working on it. Oh, sorry, I shouldn't have signed it. It would be disastrous. Necessity is a terrible, dangerous doctrine. It's always used to overcome rule of law. So we created the doctrine of rationality, that all law must serve a minimal rational purpose. If the right procedures are followed by Parliament, by the President, it's not for us to say it's a stupid law, it's a counterproductive law, it could have had a better law, or you made mistakes. That's the law. And then Parliament is corrected. But if the legislation actually undermines law, which it did here, it's irrational. And that basis irrationality. So we upheld his argument, but not on the grounds that he'd used. We had another case where the president of the Rugby Football Union, thinking he's more important than the president of the country, is very shocked when the president of the country creates a commission of inquiry into the administration of rugby football, saying that there's corruption and racism. Runs to court. The judge was one of the old school judges from the apartheid days, whose brother, in fact, was a leader of old-time judge. And Mandela says, I'm going into the witness box. He says, we're all equal before the law. I must show that. His advisors say, please, Mr. President, don't. It's never done elsewhere. He says, no, I'll go. I think he felt he would charm the judge. He charmed everybody. And the judge was very polite, but actually said
in effect, he's a liar, and invalidated the Commission of Inquiry. The case is taken on appeal to us. Before we can hear it, the Rugby Football Union president asks 5 of us to recuse ourselves on the basis that we are too close to Mandela. Now, it really means if you were in the struggle with him, you can't be a judge. Which means the only judges are people who weren't in the struggle, who didn't resist apartheid, who didn't create the new constitution. And they couldn't show anything proximate. In my own case, it was alleged that my wife and I often had lunch with Mandela. And I said to counsel, my wife, I'd been divorced for 10 years. I'd never had lunch with Mandela. Counsel said, blah, 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 blah. I answered, it was very unpleasant. It's awful when you defend yourself. But in the end, we refused the recusal application. If we'd recused ourselves, there would have been no court, no quorum. So the Rugby Football Union guy would have won. And we looked at the documents and we examined it. And there was nothing to show that Mandela had lied. He'd been very thorough. That's his nature. Very, very thorough. He didn't just rubber stamp. So that's another victory for Mandela. It's about 2-2 now. And then the last one was the liquor bill. In America, the president can refuse to sign when both houses have passed a law. And then a 2/3 majority is required to overrule the refusal. In South Africa, the president can't refuse. I don't know if there's anything similar in Brazil. In South Africa, if the president has doubts about the constitutionality, not political correctness, the president can refer the matter to the Constitutional Court. So the liquor bill, I won't go into all the details, but it really was a question of provincial powers to issue liquor licenses. And the court agreed with Mandela, sent it back, and now Parliament, and this is what his party wanted, they wanted to open up the sale of liquor to black people who'd been refused before. Very valid issue, but if the Constitution says liquor licenses belong to the provinces, it can't be done at the national level, full stop. And we have to have everybody obeying the Constitution. So the score with him was roughly 2.5, for and against. There are 2 more cases I'm going to mention. First one is with President Thabo Mbeki. Brilliant thinker, sharp mind, active, a great diplomat. Many people saying he had a blind spot on HIV/AIDS. Denialist. And our people are dying. Thousands and thousands and thousands are dying, and antiretrovirals are available, and the supply is being limited. There's a very powerful movement on the ground, treatment action campaign, hundreds of thousands of people in the poor communities living with HIV, organized and protesting and saying, we want antiretrovirals. There's also very sharp, intelligent political and publicity communications. And there's also very strong legal thinking. It's a trifecta combination that I think is an example to the whole world of how to bring about change, to enforce fundamental human rights. People on the ground, professionals with public communication skills, and lawyers. Not the one without the other, or without the other two. And I remember our court was packed, half the size of this, low ceiling like this. Men, women, black, white, brown, wearing T-shirts saying HIV positive. Very emotional case. And we give our determination. The drug nevirapine was being provided free to women living with the virus, about to give birth. It's safe, the doctors recommended it. It protects the lives of the dignity of women and protects the lives of children about to be born.
and we say that in our judgment. We have social and economic rights in our Constitution because what we used to call the masses fought for social and economic rights to be in the Constitution, and the state is not taking reasonable legislative and other measures progressively to realize that right. Very quietly, the President announces that. He doesn't issue an injunction compelling the government to behave. We're not looking for a fight. He just says that is the law. If the government doesn't follow, then people can come to court. And dead silence in the court. We leave the court, and I hear cheering, and I start crying. And I'm crying not just because of the weight of HIV in our country. I'm crying because, wow, we judges, we lawyers, when we wrote our Constitution, we weren't even thinking about HIV. But we are now empowered to do something for the emancipation of our people. It is a wonderful, beautiful feeling, which I'm always happy to share. The last case I'll mention was the follow-up President Jacob Zuma, who Magnifico will remember. He was my chief representative in Mozambique, and he was good, hard-working, jovial, had a good voice. We would have cleaning of the graves of our comrades who'd been buried there every year, sing revolutionary songs, very hard-working. Who knows what happens to people when they're in power, you know? Who knows? But it ended up, there's a report against him by a institution that we call the Public Protector, taken from the Ombudsman of Norway and Sweden, but with more powers, saying that Jacob Zuma had overspent considerably on upgrading his private home for security. He's allowed to do it, higher walls, things that you need, alarm systems, but not a swimming pool, not a chicken run. He must pay back the money. It goes to Parliament. Parliament sets up its own committee. He says, no, in fact, the government owes him some money. That's taken on review to the Constitutional Court. I'm not on that court now, so I'm not extolling a decision that I was part of. The Chief Justice then, who'd been appointed directly by Jacob Zuma, issues a very strong judgment on behalf of the court. And he said the President isn't just a functionary with important institutional activities to undertake. The President must exemplify the value system of our Constitution in everything that he or she does. Must set an example in everything that he or she does. And Parliament has a duty to hold the President to account. So with one blow, the judiciary gave, we use the word klap, a smack in the face, to both the other arms of government. But it's not to say, we know better than you what you should be doing. It's to say, you are bound by the principles of the Constitution, and you must combat corruption rather than perpetuate corruption. I was running to catch my plane in Johannesburg shortly afterwards, and a big, burly, late middle-aged black man stops me. I'm almost going to miss my plane. He says, thank you. I say, it wasn't me. I haven't been on the court for 5 years. He says, thank you. But he was expressing what the nation felt. The court had upheld that Constitution that we'd given our lives for, that we'd struggled for, that we'd believed in, that contained the values that we wanted. So these are examples then of different ways in which South Africa, a court that emerged from struggle of independent-minded men and women, upholding
the issues, the themes we'd been fighting for, without fear or favor, saved our country from what would have been ruin if it had been allowed to go another way, upheld those values, set an example, and has enabled us to get through very, very difficult periods. We have so many big problems in our country. The court then isn't just another important institution. It's actually central to ensuring that the other institutions carry out their functions properly. And in a sense, that's the answer to the idea of what right does 11 unelected people have to countermand the decisions of a majoritarian party. Majoritarian parties all over the world are incumbents. They feel the system that got them there must be the best because it chose them, and may it last forever, and may we last forever. That's kind of a built-in thing. And what's needed then is an independent voice to ensure that the legislature not only follows the formal procedures, but does so in a way that is accountable to the people, that is responsive as our Constitution requires, and that Parliament fulfills its duty. We don't have a directly elected president, appoints the president, holding the president to account. So I speak very, very proudly of this. I love telling this story, especially in the United States now, where many people I know are very, very dismayed, very, very downhearted, and so many people were wishing that the Supreme Court, the highest court in the land, would be the strongest bastion of fundamental rights, which have become so important, and feel very, very disappointed it's not so. What's going on in Brazil, I try keeping up. I found it's impossible. So much happens so quickly, quick shifts, but I get a sense that there's a deep feeling in this country. Brazilian people have been through a lot of torment, travail, disappointment, hardship. Brazilians have fought very, very hard for change, for improving the lives of people, for having more accountability, more participation, more values, that there's strong admiration for judges who are in keeping with that, not favoring this person or that person, this party or that party, but favoring these deep institutional principles. I love coming here, I love meeting Brazilians, and I love the joy and the vivacity that just reminds everybody that, yes, we fight for human rights, but we don't have to have long faces. We don't have to be so solemn. We don't have to abolish laughter. We don't have to make ourselves closed, didactic soldiers of a kind of struggle. We've got to be human. We've got to be large. We've got to have fun. We've got to enjoy life, and we've got to have sorrow, and all of these things. I don't know if your law classes at all include laughter and include tears, but if there's no laughter and no tears, then there's something missing. Thank you. Thank you, Albie, for your first speech. In fact, we could pass all the night hearing you. I will speak in Portuguese because I know that you know our language very well. Hoje de manhã, no almoço, quando estávamos conversando com o professor Albie e o professor Paulo Miguel falou assim: professor Albie, próximo ano nossa universidade vai fazer 80 anos, seria bom o senhor estar aqui de novo. E o professor Albie falou: poxa, eu tenho 90 anos. Eu sou mais velho que a universidade. Eu falei isso para que todos nós, professoras, professores, alunas, venhamos a nos inspirar
em seres humanos especiais como o professor Albie, que continua viajando pelo mundo com sua grande companheira, sua grande esposa, é claro, Vanessa September, que está ali, difundindo o conhecimento sobre os direitos humanos. Por isso que nós invocamos que todos aqui venham a conhecer a Fundação Albie Sachs, a conhecer as obras do professor Albie Sachs, seus livros, os inúmeros documentários que tratam sobre sua defesa intransigente em relação aos direitos humanos, e como a sua generosidade transborda e é exemplo de que como não podemos dar continuidade a um discurso de ódio, a uma vingança desenfreada. Rosas e lírios nascerão do meu braço, a expressão do professor Albie. Rosas e lírios que correspondem a uma vingança suave, a uma demonstração de que não vale vir a rebater ódio com ódio, mas sim ódio com a consciência, com a bondade, com o humanismo e com justiça restaurativa, que são as lições do professor Albie Sachs. De imediato, então, passo a palavra à professora Christine Schumas para a sua palestra. Para a palestra da professora Christine Schumas, nós temos um tradutor, o professor Michel Collin, que está aqui para nos auxiliar. A palestra estará em francês. Bonsoir à tous et toutes. Merci à votre université de me donner l'occasion de prendre la parole ici. C'est évidemment très difficile de prendre la parole après un exposé aussi captivant que celui de Albie, mais je vais essayer d'attirer votre attention quand même. Boa noite, como a todas e todos. Muito obrigado pelo convite que me foi feito para poder estar aqui presente com vocês aqui. É muito difícil falar depois de uma palestra da magnitude que o professor Albie que nos ofereceu, mas mesmo assim vamos tentar contribuir também junto aqui com vocês. Je vais partager avec vous quelques réflexions sur les décisions de justice en général et sur le juge, un drôle de personnage quand même. Pas les décisions prises par des cours constitutionnels, mais en général, les décisions. Eu vou partilhar com vocês algumas reflexões sobre uma pessoa realmente muito curiosa, que é a figura do juiz. Não vou tratar de corte constitucional, mas me até realmente a esse personagem. Il est en fait très rare qu'un juge s'exprime sur son travail. É muito difícil que juiz possa se expressar sobre o seu próprio trabalho. Sur les choix qu'il a faits, sur les doutes qu'il a eus, parfois sur ses regrets. Sobre como as escolhas que ele fez, sobre as dúvidas que ele teve, às vezes sobre aquilo que ele pode ter lamentado das decisões. Lorsqu'un juge s'exprime aussi librement que Albie Sachs l'a fait dans ses ouvrages, sur des cas concrets, quando juiz se expressa nas suas obras sobre casos concretos, como Albie Sachs o fez nas suas obras, cela est même considéré comme inconvenant. Isso pode ser considerado como uma coisa inconveniente, très dérangeant. Que perturba a ordem vigente. Du moins dans de nombreux pays, en tout cas en Europe, c'est le cas. Pelo menos em muitos países, pelo menos na Europa, é essa a situação. Pourquoi? On considère généralement que le juge s'exprime uniquement dans sa décision et entièrement dans sa décision.
E por que isso? Porque se considera que o juiz se expressa na sua decisão, e unicamente na sua decisão. Tout est censé être dans le jugement. Tudo parece estar presente dentro da sentença, dentro do julgamento. Pour le reste, le juge doit se taire. Quanto ao resto, o juiz tem que ser discreto, calar. Et laisser à la doctrine, à la presse, aux autres, le soin de commenter les décisions de justice. E deixar a doutrina, a imprensa, aos outros, o cuidado de comentar decisões de justiça. Or, il y a en réalité très peu dans les décisions de justice. Na realidade, tem muito pouco nas decisões de justiça. Il y a la solution, évidemment, Tem a introdução, evidentemente, mais il n'y a pas les doutes, les hésitations que le juge a dû surmonter. não há as dúvidas, as hesitações que o juiz teve que superar. On ne voit pas le chemin tortueux que le juge a suivi pour arriver à une décision. Não se vê o caminho tortuoso que o juiz teve que trilhar para chegar a uma decisão. Et encore moins les peines et les joies qu'il a ressenties. E ainda menos as penas e as alegrias que ele conheceu. En parlant librement de son travail, Falando livremente do seu trabalho, ou moi aussi de mon travail comme juge, ou eu também do meu trabalho como juíza, on brise un tabou. a gente quebra um tabu. Et c'est très bien. E é muito bom assim. Les décisions de justice se prêtent très difficilement à une analyse scientifique. As decisões de justiça se prestam muito dificilmente para uma análise científica. C'est compréhensible. Tout d'abord, le pouvoir du juge est quasiment sans limite. Isso é compreensível porque o poder do juiz é quase sem limite. Il dispose d'une liberté quasi totale dans le cadre du processus de la formation de la décision. Ele tem uma liberdade praticamente total no processo de formação da decisão. Il choisit dans la multitude des faits qui lui sont soumis les faits qu'il trouve importants. Ele escolhe na grande quantidade de fatos que lhe são apresentados, os fatos que ele considera importantes. Cela veut dire que le juge passe aussi sous silence, parfois, des faits qui ne cadrent pas dans la décision qu'il souhaite prendre. Isso faz que o juiz, às vezes, vai silenciar em relação a fatos que ele não quer levar em conta na decisão que ele quer tomar. Mais comment le savoir? Personne n'a le dossier. Mas como saber isso? Ninguém tem realmente as atas. Analyser une décision de justice est évidemment très difficile. Le délibéré est secret. Analisar uma decisão de justiça é muito difícil, já que a deliberação é secreta. Le juge interprète les faits, mais il interprète aussi la loi. O juiz interpreta os fatos, mas interpreta igualmente a lei. Cela veut dire qu'il choisit, Isso quer dizer que ele escolhe, parmi les normes et les principes, ceux qui lui semblent les plus pertinents. entre as normas e os princípios, aqueles que lhe parecem mais pertinentes. Vous le savez, il n'y a pas de principe absolu, ni de principe supérieur à un autre. Vocês sabem que não há princípios absolutos, nem tampouco um princípio superior a outro. Le juge choisit aussi sa motivation. Il peut la faire très courte ou très longue. O juiz escolhe também o tipo de motivação que ele vai apresentar. Ele pode fazer ela muito curta ou muito demorada. Un jour, un collègue m'a reproché que mes décisions étaient beaucoup trop longues. Dia um colega me reprovou, me questionou por causa das decisões que ele achou que eram as minhas muito longas. Pourquoi ai-je demandé? Il m'a répondu, plus on donne des motifs, plus tu prêtes le flanc à la critique. Il faut être court. Eu me perguntei, mas por quê? Então ele me respondeu como, mais a gente como dá como motivos, mais a gente empresta realmente como flanco para uma possibilidade de uma crítica. Jusqu'il y a à peu près 30 ans,
il n'y avait pas d'obligation pour les cours d'assises de motiver les décisions. Até uns 30 anos atrás, não havia necessidade para o tribunal do júri de motivar as decisões. La cour d'assises disait coupable ou non coupable. Point. O tribunal do júri dizia culpado ou não culpado, ponto final. Pas de motivation. Não havia motivações. La cour de cassation belge ou la cour de cassation française ont pendant des années dit que ça suffisait. O tribunal de cassação francês ou belga, durante muitos anos, disseram que isso bastava. Heureusement, la Cour de justice des communautés, la Cour européenne des droits de l'homme, a décidé, il y a 25 ans, qu'il fallait motiver les décisions prises par les cours d'assises. Ce sont les décisions les plus graves. Hein? Oui. Felizmente, como o tribunal realmente, como da Corte Europeia dos Direitos Humanos, pediu que as decisões do tribunal do júri necessitavam ser justificadas. Ce que je constate aussi, ou que j'ai constaté, c'est que les juges n'aiment pas être critiqués. O que eu constatei igualmente é que os juízes não gostam de serem criticados. Ils trouvent en général insupportable que la presse ou les responsables politiques osent critiquer une décision de justice. Eles pensam que é insuportável, eles acham insuportável que a imprensa ou responsáveis políticos osam criticar uma decisão de justiça. La magistrature s'offusque et brandit le principe de la séparation des pouvoirs. A magistratura realmente fica ofuscada, fica realmente como muito como chateada e erige então o poder de separação dos poderes. Or, à mon sens, le principe de la séparation des pouvoirs n'empêche absolument pas la critique des décisions de justice. E na minha opinião, como o princípio de separação dos poderes não impede, na minha opinião, como a crítica das decisões de justiça. Comme tout le monde, le juge a des préjugés. Como todo mundo, o juiz tem preconceitos. Des préjugés qui influencent ses décisions. Por exemplo, preconceitos que influenciam as suas decisões. Depuis quelques années, des études sont menées sur les préjugés des juges. Et ces études sont menées pas seulement par des juristes, heureusement, mais aussi par des psychologues et des sociologues. Há alguns anos que tem como estudos realizados sobre as decisões dos juízes, e esses estudos não são realizados realizados unicamente por juristas, mas também por como psicólogos. C'est très difficile de découvrir les préjugés dans les décisions de justice, puisque l'intime conviction suffit. É muito difícil descobrir os preconceitos como na decisão de justiça, já que a convicção do juiz é suficiente para isso. Vous le savez, Galilée a été jugé hérétique. Vocês bem sabem que Galileu foi considerado herético, parce qu'il répandait l'idée que la Terre n'était pas au centre du monde. Já que ele como divulgava a ideia de que como a Terra não estava no centro do mundo. Il a été jugé hérétique par des juges. Ele foi considerado herético por juízes qui en ont profité pour dire qu'avec lui, Pythagore et Copernic étaient aussi hérétiques. Eles aproveitaram realmente o momento para dizer que com ele Pitágoras e Copérnico também eram heréticos. C'était une décision fondée sur un préjugé. Foi uma decisão fundamentada sobre preconceito. Mais du juge ignorant, c'est la robe qu'on salue. Mas realmente como do juiz ignorante é a toga que é saudada. En Belgique, fin du XIXe siècle, la Cour suprême a décidé qu'une femme ne pouvait pas accéder à la profession d'avocat. Na Bélgica, no final do século XIX, uma Corte Suprema decidiu que uma mulher não podia ter acesso à profissão de advogada. Ni évidemment accéder à la fonction de juge. Nem tampouco, evidentemente, à função de juíza. Or,
Or, la loi ne prévoyait rien. Ora, a lei, como não predizia, não dizia nada a respeito. La motivation est intéressante. La Cour de cassation a dit que c'était une évidence. Como a motivação foi interessante, o Tribunal de Cassação indicou que era uma evidência. L'exclusion de la femme de ces professions est une évidence tellement grande que cela explique le silence de la loi. Como a expulsão ou a exclusão da mulher como dessa profissão de advogada é tão evidente que explica a ausência dessa explicação na lei. Je vous parle de décisions anciennes, mais aujourd'hui encore, les juges ont évidemment des préjugés. Como eu falo de decisões como, vamos dizer, mais remotas, mas hoje em dia os juízes também como têm preconceitos. À l'école supérieure de la magistrature, on soumet les élèves à des tests pour voir s'ils ont des préjugés. Na Escola Superior da Magistratura, colocamos como alunos diante de situações de teste para perceber se sim ou não eles têm preconceito. On projette un film d'une agression et les élèves doivent regarder. Après, on leur pose des questions. A gente projeta filme de uma agressão, os alunos observam, assistem, e depois fazemos perguntas para eles. Une des questions est: est-ce que l'agresseur est de type africain, européen, indien? Coché, oui. Como eles têm que responder no questionário como o agressor é de tipo europeu, como africano, indiano ou maghrébin. Plus de 50% ont répondu que le coupable, l'agresseur, était de type maghrébin. Mais de 50% responderam que o agressor era de tipo magrebino. Or, en revoyant le film, il était clair qu'il n'avait absolument rien d'un type maghrébin. Ora, como voltando a ver o filme, ficou muito evidente que ele não era um magrebino, não tinha a tipicidade dos magrebinos. Donc, il est scientifiquement prouvé que les préjugés déforment la mémoire. Portanto, cientificamente fica comprovado que os preconceitos alteram a capacidade da memória. Voilà. Autre question, vous le savez aussi, la plupart de très nombreux cas, les questions qui touchent au fondement de la société, à l'égalité, à la dignité, sont d'abord discutées devant les tribunaux avant d'être discutées par le législateur. Vocês sabem bem como as questões fundamentais que realmente tocam a sociedade, como a igualdade, a dignidade, elas se apresentam em primeiro lugar diante como dos tribunais antes de serem como discutidas pelo poder legislativo. Et c'est partout dans le monde. E isso acontece em todo canto no mundo. Et il y a partout dans le monde des juges très courageux qui prennent des décisions en écartant les préjugés. E no mundo todo há juízes muito corajosos que assumem, tomam decisões afastando os preconceitos. Ce sont des juges qui résistent à la tentation de hausser au rang des principes ce que la société considère comme évident. São juízes que resistem à tentação de colocar como princípios absolutos aquilo que a sociedade considera como evidente. Donc, quand c'est évident, ça se passe de preuves. Quando essa evidência realmente como não precisa, carece de provas. Et j'ai analysé beaucoup de décisions très courageuses dans le monde et je vois que ceux des juges qui prennent ces décisions s'inspirent d'abord de la notion de dignité humaine. Eu analisei muitas decisões tomadas por juízes no mundo e eu percebo que muitos de juízes que tomaram essas decisões corajosas se inspiram
realmente na dignidade humana. Voilà la notion de dignité humaine qui dépasse celle de l'égalité, qui va plus loin que celle de l'égalité. É essa noção de dignidade humana que vai além, né, que ultrapassa a questão da igualdade. C'est par exemple la notion de dignité humaine qui inspire un juge à décider que même un prisonnier condamné à perpétuité a le droit de voter. É o que leva, por exemplo, uma decisão corajosa de um juiz que diz que um prisioneiro condenado à prisão perpétua tem o direito de votar. Voilà, je vais bientôt en terminer. La justice dont nous rêvons tous est bien sûr une justice très lente. A justiça da qual todos nós sonhamos é uma justiça evidentemente muito lenta. Sa qualité ne se mesure pas au nombre de décisions. E sua qualidade não depende do número de decisões tomadas. Le juge doit s'offrir le temps de douter. E o juiz tem que se dar o tempo para duvidar. Si vous lisez les livres du juge Albie Sachs, vous allez découvrir que lorsqu'il doutait, il allait faire des promenades ou aller se baigner. Se você lê os livros do nosso honroso palestrante aqui conosco, vocês vão se dar conta que quando ele duvidava, ele ia fazer um passeio, tomava o tempo de ir tomar um banho. Et moi, quand je doutais très fort et que je ne savais pas décider, j'allais travailler dans mon jardin. E quando eu não sabia como decidir, que eu duvidava muito, eu ia trabalhar no meu jardim. Voilà, et je doutais tellement que mon jardin était très beau. Eu duvidava tanto que o meu jardim ficava muito bonito. Merci à vous. Muito obrigado a todos. Merci beaucoup, Christine Schumas. Agradecemos efusivamente a palestra da professora Christine Schumas. Inclusive, em algum dos livros que nós trouxemos aqui, um deles é a obra de Christine, que ela, na verdade, traduziu um dos livros do professor Sachs, né? L'étrange alchimie de la vie de la loi, né? Comentário por parte da professora Christine Schumas. Vamos agora passar a palavra ao nosso estimado representante do Itamaraty aqui na Bahia, doutor Francisco, para a sua exposição. O professor Francisco trouxe slides, né? Então, a equipe aí, se puder nos ajudar, para Rodrigo. Professor Francisco. Quer cadeira lá? Não precisa de cadeira não, eu vou falar de pé. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao magnífico reitor Paulo Miguel pelo convite, a diretora da Faculdade de Direito, a Mônica. É um prazer estar aqui nesta sala falando um pouco sobre as posições do governo brasileiro sobre direitos humanos. Na verdade, eu estou um pouco até intimidado pelo falar, é uma grande responsabilidade para mim, uma honra falar depois do professor Albie Sachs, da professora Christine. E como a minha formação é de relações internacionais, eu não tenho formação jurídica, eu preciso da muleta aí do Canva para ajudar a fazer essa apresentação. É o seguinte, só para me apresentar rapidamente, eu sou o chefe do escritório do Itamaraty aqui em Salvador, estou há 3 meses aqui na Bahia, mas tem várias coincidências. Eu morei em Moçambique e na África do Sul entre 2001 e 2009, então tive contato com esses assuntos e foi bastante interessante essa experiência lá, e agora é um prazer estar aqui em Salvador. Bom, o tema que me foi proposto foram os desafios ao multilateralismo contemporâneo. Eu recebi
20 páginas de subsídio da Divisão de Direitos Humanos, lá do Itamaraty, e eu resolvi consolidar em 12 slides de texto para facilitar um pouco a compreensão. Eu comecei com essa frase da Hannah Arendt: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. É uma coisa básica, né, para a gente... Bom, eu vou dar o contexto global. Hoje nós vivemos num mundo imprevisível. A gente não tem... a gente tinha, até alguns anos atrás, um certo nível de previsibilidade e que hoje vem sendo desafiada a democracia representativa e, principalmente, o direito internacional e, nele, os direitos humanos. A democracia, os direitos humanos e o multilateralismo vêm sofrendo ataques constantes, principalmente de algumas nações que criaram o próprio sistema a partir de 1945. Então, quer dizer, quem desenvolveu essa série de regras é hoje quem ataca o próprio sistema. Vem acontecendo violações crescentes, sobretudo contra grupos vulneráveis, minorias, mulheres, deficientes físicos, comunidade LGBT, comunidades indígenas, bom, e por aí vai. Tanto que a ONU sentiu a necessidade de lançar, esse ano, a partir de março, a iniciativa UN 80, que é para comemorar os 80 anos da ONU. Eles lançaram essa iniciativa para reafirmar o papel central dos direitos humanos na Organização das Nações Unidas. E essa iniciativa ela tem 3 pilares: paz e segurança, desenvolvimento e direitos humanos, né? E os direitos humanos são todos pilares que se interconectam. E, bom, no caso do pilar de direitos humanos, qual é a atuação brasileira em termos de cooperação e os desafios que o Brasil vê no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Primeiro, abordagens não seletivas. Os nossos princípios são: a gente apoia abordagens não seletivas e baseadas no diálogo. O Brasil não aceita como princípio o debate de países específicos. A ideia é que no Conselho se debatam temas de direitos humanos e não países, que não se politize o Conselho com um debate específico por países, né? A cooperação técnica para reduzir lacunas de implementação. Direitos humanos, sempre implementação é um problema sério, tendo em vista a erosão das organizações da ONU que cuidam desse assunto, não só da ONU, também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente vê problemas sérios de implementação. Polarização crescente no Conselho, e alguns países simplesmente suspendem as suas contribuições e param de apoiar, então o Conselho vai perdendo a representatividade. Como já disse, e por último, a politização das relações sobre países. Isso vem acontecendo sistematicamente na utilização de direitos humanos para atacar determinados países, né? A nossa posição é de universalidade, imparcialidade e que esses temas sejam debatidos como um último recurso. Medidas coercitivas e órgãos internacionais. Bom, vários países hoje vêm instrumentalizando medidas unilaterais, que são uma ameaça aos direitos humanos, às instituições democráticas e à soberania dos países. Essa instrumentalização é totalmente incompatível com o direito internacional. E, para isso, o Brasil apoia procedimentos especiais no Conselho para evitar, por exemplo, sanções como as que vêm sendo submetida a professora italiana Francesca Albanese, que é a relatora das violações no território palestino ocupado, né? E da mesma maneira, também o tratamento do assunto no Tribunal Penal Internacional, em todas as investigações. Por exemplo, a relatora Francesca Albanese recebeu sanções do governo americano porque simplesmente o relatório dela não aceitou a narrativa que vinha sendo apresentada por Israel e endossada pelos Estados Unidos. Bom, combate ao racismo. O Brasil vinha exercendo uma liderança muito grande desde Durban,
2001. Eu tinha acabado de chegar, fazia um mês que eu estava morando na África do Sul, e fui chamado para coordenar a delegação brasileira na conferência contra o racismo em Durban. E o Brasil teve a segunda maior delegação, só era menor que a sul-africana, mais de 450 pessoas. Então, foi um desafio muito grande. Eu passei 35 dias em Durban, acompanhando a nossa delegação, e vi a nossa atuação e a liderança que o Brasil exerce nesse tema em foros internacionais. Nós tivemos um papel central na redação da declaração e do plano de ação. Nós facilitamos o debate sobre reparações históricas e também reparações via ações de desenvolvimento e ações afirmativas. Hoje, por exemplo, na conferência da União Africana em Lomé, o Brasil pediu a palavra para justamente defender as reparações históricas. Bom, desafios e avanços no combate ao racismo. No âmbito internacional, obviamente, existem grandes resistências a reparações financeiras diretas pelos países, pelas antigas potências coloniais. O Brasil liderou a segunda década dos afrodescendentes da ONU e foi coautor de várias resoluções e teve participação ativa em vários fóruns globais no tema de combate ao racismo. Declarações internacionais. E hoje existem negociações em curso, inclusive nesse fórum que começou segunda-feira lá em Lomé, esse texto consensual sobre direito de afrodescendentes. Novamente, resistências ligadas ao colonialismo e ao reconhecimento do tráfico transatlântico, reconhecimento da responsabilidade desses países pelo tráfico transatlântico de escravos, né? Fora do âmbito da ONU, nós também temos, no âmbito do sistema interamericano, existe essa negociação de uma declaração regional sobre direitos de afrodescendentes, que vem sendo coordenada juntamente com a Colômbia, nos últimos 2 anos, e que deve ser votada em breve. Com relação à diáspora africana e o racismo ambiental, no ano passado, aqui em Salvador, foi realizada a Conferência Regional da Diáspora, que foi um evento apoiado pelo Itamaraty, e que realmente trouxe alguns... daí saíram vários documentos que hoje, inclusive, estão sendo negociados em Lomé. O enfoque do governo brasileiro é nas reparações e na participação social. E agora, com a Declaração de Belém de 2 semanas atrás, também o racismo ambiental entrou, foi incluído como um dos itens da declaração, e esse tema já recebeu 26 adesões de países no começo da sua implementação. Bom, defesa da democracia. Foi bastante falado. Aqui vários exemplos foram dados aqui, inclusive pelo professor Albie Sachs. São alertas globais. Existem temas que não podem ser tratados unilateralmente. Um deles são os direitos humanos, obviamente. E o Brasil vem pregando uma defesa firme da liberdade de expressão e da democracia, nos conceitos que nós conhecemos, nos conceitos tradicionais, não nas novas interpretações da democracia com espírito neo-autoritário. E, para isso, o combate à desinformação e ao extremismo é essencial. O Brasil vem participando de todos os fóruns que tratam deste assunto e vem mostrando uma grande proatividade. O outro tema é que sempre também vincular a democracia ao combate à fome e à desigualdade. Igualdade e sustentabilidade. Outro princípio é a busca de igualdade plena para mulheres, afrodescendentes, indígenas, minorias de todo tipo. O Brasil acredita que paz e instituições sólidas são pilares da democracia. E, para isso, é preciso defender, proteger quem defende os direitos humanos. Quer dizer,
se a pessoa é enviada para avaliar a situação de direitos humanos e recebe uma sanção porque quem leu o relatório não gostou, quer dizer, isso demonstra a que ponto chegamos, né, hoje em dia. Nós acreditamos também que todas as pessoas têm que ter o direito de acesso à informação, à participação no debate e à justiça. Um tema que também foi mencionado aqui, o discurso de ódio e desinformação. Existe esse compromisso brasileiro para enfrentar o discurso de ódio, especialmente online, e buscar a mitigação do impacto desproporcional que esse discurso de ódio tem sobre as minorias. Isso vem sendo, quer dizer, para isso foi criado o marco legal, que é o projeto de lei 2630, regulação das plataformas digitais, que é baseado nesse compromisso brasileiro, e nós conseguimos, o governo brasileiro, nas negociações internacionais, conseguiu incluir o conceito de integridade da informação no Pacto Digital Global no ano passado. E a gente busca educação midiática, proteção de jornalistas e informação factual. Presidência do G20, a mesma coisa, combate à desinformação, necessidade de um conceito uniforme de integridade da informação, onipresença das plataformas e risco à coesão social, né? Foram conseguidos alguns avanços na presidência brasileira do G20, que durou de 2023 a 2024. Houve uma inclusão inédita desse tema no grupo de trabalho da economia digital e a iniciativa global para a integridade da informação climática. Esse fundo vai ser administrado pela Unesco e ele tem 3 eixos, de pesquisa, agenda institucional e campanhas globais. Novas tecnologias, a inteligência artificial é uma coisa que vem sendo falada por todos, e a governança digital é um tema essencial e deve ser orientado basicamente pelos direitos humanos. Quais são os riscos? O racismo algoritmo, a violência online e a discriminação. O algoritmo tem que deixar de ser uma coisa que só traz engajamento. Ele tem que buscar... ele tem que ser transparente, responsável, evitar desigualdades e discriminação. E o Brasil integra o core group para essas tecnologias emergentes, que incluem não somente a inteligência artificial, mas também a computação quântica. Governança da IAL, o Brasil acredita que esse debate deve ocorrer no âmbito da ONU. O multilateralismo é um dos temas, como os direitos humanos, que deve ser tratado multilateralmente, porque senão haverá uma imposição das big techs do que eles acreditam, né? Que seja, a soberania digital é um tema muito importante e ela também tem que ser baseada na defesa dos direitos humanos. Existe um risco às democracias e processos eleitorais, como a gente viu nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil. A resistência a temas sensíveis, né, como a coleta maciça de dados, proteção infantil e algoritmos de engajamento, como eu já mencionei. E existe um apelo do secretário-geral da União para barreiras de proteção, principalmente às crianças, como ocorreu agora com a legislação aplicada pela Austrália. Bom, basicamente era isso, era para dar uma ideia muito geral aos desafios, quer dizer, e não podia deixar de terminar com uma frase de Nelson Mandela, uma diba: negar ao povo seus direitos humanos é pôr em causa a sua humanidade. Impor-lhes uma vida miserável de fome e privação é desumanizá-lo. Obrigado. Eu deixo. Não, cadê o... Tive que acelerar ali para não... Eu vi que ela estava... Muito obrigado, doutor Francisco, pela densa exposição, pela seriedade, né, que se comprometeu, né, em trazer um tema relevantíssimo. E a Faculdade de Direito da UFBA sente-se muito honrada com sua presença, esperando que o senhor esteja mais
aqui em outros cursos e outros seminários. De imediato, passar a palavra ao querido professor Ian de Groef, que vai também nos brindar com sua exposição em relação ao tema Direitos Humanos, questões da atualidade. Professor Ian de Groef, it's your time. Yeah, well, my main task is to keep you awake, and to keep your attention to the end of this session. Right, so I will try to do my very best indeed. It's a privilege to speak after Justice Albie Sachs, an icon, not just in his country, in Africa, the continent, but worldwide. I became familiar with, so keep seated, please. Yeah, I became familiar with 30 years ago. And we kept, yeah, you have to applaud her and not me. A person I met more than 50 years ago. And you know her expertise in competition law and in intellectual property law and so many other domains of economic law, but definitely also as a very courageous person, a courageous judge, and we have to honor courageous judges, definitely. It's a privilege to be with you here. It's, I guess, near to a dozen times that I visited Brazil. The very first time in '95 at the invitation of the Supreme Court on my beloved topic, namely, one of my beloved topics, namely constitutional law, the Constitution, and education. Education in the Constitution and education versus the Constitution. From comparative perspective, I'm a comparatist. Not just about national law, of course. You have to be the expert on national law, national legislation, national jurisprudence, national practices, soft law, hard law, guidelines, politics. But you will be a better national expert if you are definitely internationally oriented. So, and I teach at the Faculty of Law of Sao Paulo, but my love affair with one state, one city, one place, one spot in Brazil, definitely, I like Rio, but I do prefer Bahia. Salvador, definitely, yeah. And I had the huge chance to be with you, to be here, and I taught in this lecture in this aula, and also last year in the master class, in the fifth time at your university. So it is a shame that I am not talking with you some words in Portuguese. I've one excuse. 3 of my kids do fluently speak Portuguese. So 3 of 6, I agree, but still 3 is good score, isn't it? But we should honor those who can combine different languages, because again, it's about multilingualism, and also in education, that on my top list of policies for the future. And we could now start a lecture on what about linguistic requirements and languages in education, because that's a fascinating but a so delicate issue, because it's about otherness and about fear vis-à-vis otherness. And one of the reasons why I'll embrace Brazil is that it is a mosaic of civilization.
so colorful, so honoring musicality and the joy of life. We from the West, I'm from an old democracy. I'm truly European. I'm teaching also European law. But we from the old democracies, we are dealing with how can we cope with inclusion, diversity, and equity. Keep that away from us. And we are not just in Europe so resistant, between brackets, to pay honor to diversity, inclusion, and equity, because they are the basic requirements of democracy. And for that reason, if I have the time, I will raise the question, are some Western countries still democratic? Between brackets and big question mark. And I hope to give some examples from US and from the Trump administration, who is so hostile to diversity, inclusion, and equity, as you do know. I did some research from European practices on the place of religious symbols in the public sphere. And I made an analysis of law and of jurisprudence on how you accept the right to be different, and the right to have your headscarf and your cross and your religious symbol in public spaces. There is no consensus at all throughout Europe. There is a multitude of ideas. So there is no consensus on the very fundamental right to show your identity, also your religious, your ideological, your confessional identity. We fear, we are suspicious vis-à-vis diversity and the otherness. Also, although otherness is one of the basic UNESCO principles, the right to be different, and to some extent the duty to be different. I made another research on, also including US, on the place of religion at school. And one of the last shocking court cases was that a teacher who was reading the Bible in a public school during the time of self-study. So he was not preaching, he was just reading during silent moments. He was banned from school because the court found that kind of indoctrination. Just putting the Bible on your table. So there are so shocking decisions by courts, and definitely the lack of consensus on what counts in life and what counts for the society. So all policy documents, and I was working on legislative reform in East Europe after the collapse of the USSR in several East European countries. And the question there was, how important is education for the next stage after being a Marxist, a communist state without rule of law, without democracy? What will be the role of education? And most of those documents from Russia, and I was helping the Russian government and the Russian Duma to draft legislation on education, because the Duma and the Minister of Education mentioned, if we will not be successful in the transformative reform of education, we will not succeed at all as a new, between brackets, democracy, and I'm referring to Russia. Same for all CIS countries in that region.
And all those documents mention education as their very first fundamental value to be cherished, to be developed, and to be realized in the new democracy in East Europe, in Central and East Europe. So I will limit my time because I was just, there was just a kind of a first introduction. I have several introductions before I'm coming to the, I will immediately go now to my comparative research on the very first fundamental right to human dignity. But very close to that very fundamental right is right to education. And from international law, there are 4, 5, 6 strong legal reasons why right to education is so fundamental, prior and precondition of the right to equality and right to equity, what is so close to the right to life. So there is no consensus among international law experts on ranking human rights. But there is consensus on education is the precondition of the fulfillment of all other human rights. And I should have now the time, but that will be for the next time, on how important it is from Latin American perspective. In one of my books on autonomy, freedom, and accountability in education, I dedicated a full chapter on the differences of the notion of education for Europe, East Europe, what's different, Africa, Latin America, and Asia. And are very interesting, different colors, tones, approaches. And from Latin American, I made the exercise. It's so vivid and so distinctive how Latin American states are have the same characteristics on many issues dealing with education policy. If I have time, I will come to some conclusions on that point. So prior fundamental right, preconditions for all other human rights, including, and definitely as a very first fundamental right, the human dignity. And I should now refer to a judgment of the Inter-American Court. And Justice Trindade, not by hazard a Brazilian, he passed away unfortunately recently, 2 years ago, but was a wonderful person, very close to my heart, Trindade. And he wrote a wonderful, he drafted the top judgment of the Inter-American Court on education as a very fundamental right, as the condition for human dignity in each society. Powerful, inspirational court decision. Definitely, education surpasses all artificial classic divisions of human rights. You have education is an economic, social, cultural, it's political, and civil right. And from Latin American perspective, it's also not just an individual right, but also a collective right. It's a collective right. It's belonging to the 3 generations of human rights. Not that many human rights have that characteristic. The 3rd generation, namely solidarity rights. Quite interesting. So if from legal perspective, education is one of the rare human rights you cannot derogate from, even not in times of urgency. Wow, what a powerful instrument, vehicle vis-à-vis public authorities in times of urgency and of, yeah. So there are several legal standards. Yes, education costs, but so does ignorance. And if I do read Paulo Freire several times,
one of his main issues is exactly the same what President Mandela mentioned. I quote, "Only the educated are free." Only the educated are free. So we could now analyze what does that mean concretely. And again, Latin American states share the long history of social inequality and exclusion, racial, class-based, rural, urban. But on the same time, and that again, it's typical for Latin American approaches, education is a tool for social inclusion, for democratic participation, and for cultural recognition, especially indigenous rights. I was last week in Rio, and with my son in Rio and some experts, we visited some indigenous communities. And artists, indigenous artists, wow! So inspirational. We can learn that much from those indigenous communities. But we should also know that from human rights perspective and from law perspective, there are some real problems on equality, equity, and other issues indeed. And there is even a paradox. Yes, most Latin American states have their European origin, standards, norms, but on the same time, there is some reluctance, some tough critical attitude vis-à-vis Europe. And to know that the knowledge by indigenous people in the Middle Age was much larger than in European schools, in European, between brackets, schools and states. So again, there we should be self-critical from all democracies, and Europe is definitely an old democracy. We can learn that much from new democracies, who is showing us the right path in many perspectives. So I did my very best on the history of education in Brazil. So we should jump now from Latin America to Brazil. 5 centuries of history of schooling from the Jesuits, first Jesuits, and the conversion into Christianity and consolidation of colonial power, to a strong state-oriented education system, secular, quite interesting stage, what is totally different from the European, and also from the African history of education. And I tried to read some of your, well, I did read, but definitely not study at a high professional level. But Paulo Freire, for instance, but also Teixeira. And I visited Vargas Institute in Rio. Quite interesting, impactful person on education, on the public school system, not just primary and secondary education, but also vocational education and technical education, also on higher education. So those personalities. There is also a shadow side on ideology, to some extent, from my personal perspective. So we have also to put them in an historical perspective. But all those persons did stress again and again schooling will be central, will remain central, not just for nation building, but of course is important, but we have too many other bad examples of nation building. In one of my books, I dedicated a full chapter on the terminology and the curriculum of the Nazis, the fascists, and the Marxists before the 80s. In the 30s, in 2030s, exactly the same terminology. Keeping the mind of the child. That's all about authority of the state. So this is
This is shocking. And again there, international law is just in opposition to state authority from that perspective. But the responsibility of the state, international law is very clear. The state has to regulate education in many, many perspectives. But then, of course, all the question of pluralism and of freedom and of autonomy and of responsibility. So that are issues I hope to next time to have talks with students and with researchers on that perspective. So liberation pedagogy. Wow, we needed Brazilian authors to become familiar with that notion that we definitely still do need, although Paulo Freire passed away some dozens of years ago, but his ideas are still so vivid and relevant for the future. So let me move now quickly to the question. Okay, Latin American characteristics on education, Brazil, which is positive, but perhaps also with its critical characteristics. And let me pose it that way: is Brazil a nation at risk, or even a democracy at risk, from a critical perspective of education policy and education rights? If education right is so important for the future, not just of the person, of collectivities, communities, but also for the full nation, this question is highly relevant. And last year, with the student in the masterclass, we focused on international comparisons. I'm using those international indicators already for quite a long time. And of course, I could also detect the weaknesses of international parameters, international indicators, and international comparative analysis. We should be self-critical, those who are pleading for and even elaborating them and even founding them. I was one of the co-founders of Education at a Glance and INES, the indicators of the OECD. But it's reality. We have to be on the positive side. From PISA and from other perspectives, there is definitely strengths and weaknesses for the Brazilian education system. Very positive is the improved access and broader participation. Massive progress made since 50 years. What is quite interesting, the teachers' interest in student progress. Definitely in maths. So there is a research how teachers are interested in the personal development of their pupils in that class. Much higher, much better than the score of average of OECD countries. But then comes the 6 minor or delicate or difficult issues. There are classic, and again, it's not the monopoly of Brazil in Latin America, to be honest, because Latin America is still the continent, and they are competing with Africa, with the highest degree of inequality in education. But let me shortly, no time to detail each of them, but low student achievements across core areas. Yeah, and that means maths, science, and reading. And there is no progress. There is even regress, and that's problematic. Too strong socioeconomic and regional inequalities. The figures are there, statistics are there. And statistics can lie, but not all the time, not always. You have to read them, but we have also to acknowledge that there are
detecting the problems. Weaknesses, and that's definitely a disaster. Weaknesses in teachers' professionalization. We visited some favelas in Rio. They called it communities, formal setting in Bahia, but let me use that term, favelas. The first requirement of the directors of that school, the schools I visited, was please make sure that teachers are better trained in service, pre-service. That will make the difference very shortly. Inefficient use and unequal allocation of resources and underinvestment in early schooling. Early schooling, from so massive research evidence, start with early childhood education, pre-primary education, and we made the same analysis in Africa and so many other countries, and now finally there is now an international movement to invite states to accept a protocol to the Convention of the Rights of the Child, to be obliged to organize preschool education, because it has a direct impact on the development of each child for all his school career, and thus is ambitious in his life, actually. High dropout rates. I have the figures in my files. And inadequacy of curricula and teaching methods, and lack of critical thinking. And that's also quite a problematic issue, lack of critical thinking. All UNESCO international reviews start with autonomous critical thinking. It's the capacity to think autonomously and to have the responsibility to find your own way in the education, in the learning process. So at the same time, so deep systemic problems, but on the same time, also research from international, significant structural potentialities for structural reforms. So what is very positive, and to be honest, Brazil is the good learner, accepting international research on and comparative data on Pearls, TIMSS, TALIS, so the three, and PISA, so the four, and last year with the students we focused on all four of them, that are dealing with literacy, with reading capacities, with math, science, teaching, learning. That gives Brazil more tools to benchmark performances across ages, subjects, and levels. So on the same time, there is a quite interesting difference of Brazil with so many other countries. It is quite close to Latin American characteristics, but still much more significant vis-à-vis other continents, namely the strong legal foundation of human rights. And that comes, of course, from constitutional, legislative, institutional, and jurisdictional guarantees, starting with the constitutional protection. Article 205 to 214 of the 1988 Constitution. And when we debated in Brasilia in 95, we, not by hazard, the Belgian Constitution was also finalized in 88. And I had the huge privilege to be one of the, not co-authors, but still those who drafted the pieces of text to be submitted to the Constitutional Assembly in the Parliament. And Professor Miranda, you remember Professor Miranda from Lisbon University, the most, well, considered as one of the most powerful international law. At the conference in Sao Paulo, he asked, we asked him, what could be seen as one of the best constitutional norm standards on education?
And Professor Miranda answered, well, Brazil is doing very well. Article 24 until 2014, 25 to 2014, starting with education is a right of all persons and a duty of the state and the family. One sentence. Powerful. And then the other articles on state responsibilities, 2005, 2006, on budget reform, university autonomy. Again, there we finished the research on how many constitutions do refer to university autonomy and academic freedom. Very important, so that new democracies are reflecting much more powerfully to education, to university autonomy, academic freedom, than from the old democracies. One exception, Germany, but that's also to some extent a new democracy. University autonomy, and it is in your constitution. There are several other good points, but Miranda answered, well, I'm still hesitating because the Belgian constitution is doing even better than the Brazilian. So we were, of course, quite proud about that statement of Miranda. But your constitution, my question was in Brazilian conference, it's perfect, it's excellent. But what about the implementation of the Constitution? Is it law, is it written, or is it the reality? And there again, we had a huge debate on, yes, broad international recognition of the legal foundations of rights and freedoms, including right to education in Brazil. Also including civil society. And social control channels do exist powerfully in your country. But the gap is less about law and plans, but more about targeted implementation, redistribution, and I hope next time to go into detail. What about the limits of the law? On how redistribution should be at the core of the law, not just about restorative justice, what personal or can be personal, teachers, other learners, the school, and distributive and procedural, so our education is multidimensional. But yeah, about the redistribution and learning focused investment. So let me definitely go to the pre-last chapter, but I will be very short, on justiciability of this right. Justiciability. I have two doctoral students on that term, justiciability. And again, there, Brazilian courts, especially the Federal Supreme Court, have repeatedly articulated the right to education as a directly enforceable, ordering governments to provide services, implement reforms on allocate funding. So it's not just symbolic right, but it is actionable through the legal system. And I did my job. There are several landmark decisions of your Supreme Court, Federal Supreme Court, on the right to education. Very powerful. The state should guarantee every child a school place. Public compulsory spending. Compulsory public spending, what is in the Constitution? But of course, we have then to go to the court to make it sanctionable, to make it realistic. The court ruled also that preschool and child care access are, I quote, enforceable rights, not policy options. So again, there, the right approach, well, there are not that many other inspiring decisions, landmark decisions of your court on education, but we are still hoping that there will be the next stage, there will be much more, plenty more. One critical point, South African Constitution, I quote, between brackets, the court has to
regard and respect international law. So the overall importance of international law above domestic law when there is a conflict between. But the court can also have a look at foreign law. Foreign law. There are not that many court decisions of your Supreme Court, Federal Court, on use of international to some extent, but of comparative landmark decisions where the South African court, Constitutional Court, is massively and very importantly, significantly using international comparative law for the future. So I had a couple of questions for the students, but I will definitely put that for the next time. In conclusion, education, the law, and social justice. And there again, the law could be regarded as the precondition of the fulfillment of the right to education. Education law and laws on education as the most prominent role fulfilling. No time to focus on the failure of international law. This is dramatic. Right to education, according to international law, is sanctionable, enforceable, as an immediate fundamental right. And not in 2030, as mentioned by the SDGs, and not in 2050, as mentioned by some other long-term. But to know that universal primary education in some continents will not be reached before the year of 2079. And on secondary education is next century. So there is an enormous gap between the predominant role of international law on one side and national practices on the other side. So failure of international law, there are some good initiatives, but despite international law, we have to invest time in clarification and articulation of international norms, but definitely focus on the role of national legislation and national policies dealing with social justice. Let me quote Hannah Arendt, because Professor, you ended with Hannah Arendt. Hannah Arendt was invited, what is my most important publication, book, chapter in the book. And she responded, in my book, The Crisis of Culture, one chapter on education. Read that chapter. It's still so inspiring. And I'm using one of her quotes now to link it to Brazil. Brazil, a nation where history, diversity, and hope meet. A place where education is not only a right, but a promise. A promise of inclusion, identity, and collective responsibility. Let us opt for the leadership of Brazil. And next time I will propose you a very concrete idea, namely Brazil should take the lead of a Latin American. I know there is no one regional or continental association. There are overlapping sub-regional organizations with different scopes and different missions. But why should Brazil not reflect on the society of hope for the whole continent and propose the area of a common education area for education for this continent? Brazil can take the lead, has to take the lead. It's also the duty of your faculty, of your university to take the lead, definitely also from legal and constitutional perspectives. Thank you so much. Thank you, Jan, for your speech.
e agradecer a presença dos juristas católicos, né, que estão aqui presentes, em homenagem ao professor Ian de Groef. O professor Ian de Groef é o presidente da União Mundial dos Professores Católicos, né? E aqui em Salvador, sob a liderança do Dr. Vitor, que está aqui, né, nós temos, está sendo criada a Associação dos Juristas Católicos. Eles vieram prestigiar o evento, e também o professor Ian de Groef. Os Catholic jurists are here to heal. Como nós falamos, quando tratamos sobre direitos humanos no nosso Estado, é inevitável que a OAB se faça presente, o Instituto dos Advogados também, e nós temos a honra de ter conosco a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia, que integra a diretoria atualmente da OAB Bahia, a doutora Cléa Costa, né, que vai agora, na verdade, finalizar o nosso evento, e a gente vai abrir, né, para que os presentes façam perguntas, se tiverem interesse. Nós, inclusive, temos o professor Pedro, que está ali, tradutor, para facilitar perguntas direcionadas aos professores. Com a palavra, a doutora Cléa Costa. Boa noite a todas as pessoas. Inicialmente, eu peço a palavra, peço licença da palavra aos mais velhos, a quem eu devo o meu trabalho, e aos mais jovens, a quem eu devo o meu exemplo. Só mesmo um amigo, não só um exemplo, mas um amigo, como o doutor Carlos Hatz, para me fazer me dar esse desafio de ser a última numa mesa dessa tão potente. Mas quero saudar essa mesa na pessoa da nossa primeira diretora mulher da Universidade, após quase 80 anos. Isso é um marco importante que nós devemos registrar sempre, doutora Mônica. E dizer que aqui eu trago a representação do Instituto de Advogados da Bahia, o IAB, que por muito tempo teve a presidência de Dr. Carlos Hatz, e que nos permite, refletindo sobre direitos humanos, ter uma vasta produção de palavras, como eu digo, em prol da situação e da condição do ser humano em sociedade. Também da OAB, na condição de secretária-geral da OAB, que eu trago os cumprimentos da nossa presidenta, porque nós temos uma pauta muito ampla e precisamos estar todos nos dividindo em diversas atividades. Fico sentida de não poder falar em outro idioma, porque não o domino para tanto, mas dizer que é uma honra muito grande estar nessa mesa com a representação internacional de um magistrado que conviveu com Mandela e que traz aqui toda a sua força, a sua energia, porque é um homem de energia aos 90 anos, que nos dá o exemplo de que não podemos parar a luta enquanto não alcançarmos a condição humana para todas as pessoas. E, sem muita dificuldade, vocês podem perceber que eu sou esse diferente que foi trazido aqui na mesa, nas palestras, porque sou uma mulher negra, representante dos 52% da população brasileira, que são mulheres. Na Bahia, quase 67% de pessoas pretas, resultante de uma família operária e pobre, que certamente só encontrou essa possibilidade de participar dessa mesa porque toda a família apostou na educação. Então, quando pensamos que as palavras já denunciam a falta de igualdade, de equidade na distribuição de humanidade nesse mundo, nós precisamos reconhecer que alguns ainda estão na base dessa pirâmide e que
precisamos mais de exemplo do que de palavras para deixar esse lugar. E as mulheres negras vêm dando exemplos de como precisamos formular novas rotas, novos caminhos, para que tenhamos um outro modelo, pelo menos de Brasil. Recentemente, agora em novembro, as mulheres negras caminharam pela segunda vez em Brasília, levando como temática, como proposta, como sugestão para esse novo tempo, a reparação e o bem viver, dando nova significação para o que entendemos bem viver. Porque não é possível imaginar o bem viver nesse país quando tombam diariamente nesse solo os nossos jovens negros e nossas jovens negras. Também não é possível imaginar o bem viver uma mãe que passa longos 15, 16 anos nutrindo a vida de um filho que saiu do teu seio, que se alimentou em teu seio, e, em seguida, perdê-lo para uma bala que é produzida pelo próprio Estado que deveria defendê-lo. Então, enquanto nós tivermos situações dessas, que uma mãe chora, que uma mãe grita por justiça e diz: este era meu investimento para que eu pudesse um dia ter uma velhice protegida, e o Estado me levou. Enquanto nós tivermos declarações como essa, nós não podemos falar de direitos humanos exercitados nesse país. É por isso que nós não podemos nos seduzir apenas com a beleza das palavras, com a escrita de belos livros, se o nosso exemplo não for de uma luta objetivamente conduzida para a igualdade de todos. É dessa forma que eu sempre me posiciono quando estou com essa distinção, que eu sei que muito mais foi pela amizade que me devota o professor Carlos Ates, do que mesmo por algo que eu possa trazer de novidade num cenário desse. Mas dizer que nós precisamos, todos os dias pela manhã, nos levantarmos humanistas e dormirmos à noite como humanistas, levando para o nosso travesseiro as ações positivas que nós fizemos para que essa humanidade se realize. Nós sabemos que estamos enfrentando dura crise com o falseio das palavras. As palavras que são sagradas e que poderíamos nos alimentar para proteger e cuidar do outro, nós temos usado contra nós, na medida que ressignificamos essas palavras com notícias falsas, com encaminhamentos inverídicos, e consumimos nosso tempo da juventude, deixando-as sem informação. Então, quando nós nos dedicamos a sermos verdadeiros humanistas, nós falamos pouco e agimos muito. E somos incansáveis em olhar para o outro como nosso próximo reflexo. E, ao fazer isso, e preciso dizer que eu sou defensora das pautas identitárias, tanto de raça quanto de etnia, mas dizer que, na hora que estamos realmente com os olhares humanistas, nós percebemos o coração do outro. Há uma nova, vamos dizer, ciência ou pesquisa científica que nos fala sobre a cardioenergética. Essa cardioenergética já demonstrou que no coração, e na época que nós estamos nessa civilização humana, nós temos células neuroniais. E a gente ouvia dos nossos mais velhos: pense com o coração sobre essa questão. E é verdade. Precisamos pensar com o coração para encontrar novas rotas de solução para esse planeta. Nós precisamos entender que a árvore é um ser vivo, que a rocha, ela nasce.
ela já foi demonstrado também que nós, na humanidade, não temos nem condição de acompanhar o nascimento e crescimento de uma rocha, mas ela nasce e ela cresce. E nós continuamos a pensar que podemos explorar o solo, os mares, como se tudo fosse nosso, e que nós, ao fazermos isso, não desequilibrássemos a vida das formigas e das abelhas. Então, nós precisamos nos reintegrar à natureza para conseguirmos, com isso, uma qualidade de ser humano nova. Porque não deixamos de ser humano como matamos. Nós, como seres humanos, nós matamos. E a gente costuma dizer assim, fulano é desumano. Não tem essa condição. A gente não deixa de ser humano quando certo ou erra. Nós somos humanos. Mas precisamos dar um conteúdo novo a essa estadia nesse planeta. Nós precisamos mudar a postura. E só para concluir, porque, na verdade, eu só teria 10 minutos, talvez já tenha passado, e peço desculpas por isso, mas é dizer que não adianta que nós façamos grandes encontros, se nesses grandes encontros não houver o coração no comando do que fazemos. Não adianta produzirmos textos belíssimos se nós não conseguimos nos sensibilizar com as tragédias que nós mesmos criamos. Um dia, em reunião, Ailton Krenak foi chamado a se referir, a apresentar sugestões sobre a tragédia de Minas Gerais. E ele disse assim, olha, só tem uma saída. Deixa a natureza 100 anos quieta, que ela vai se recompor. Riram dele e disseram, como o capital vai esperar 100 anos para a natureza se recompor? E ele foi retirado do grupo de trabalho que buscava solução para aquele problema. Nós temos muita pressa em almejar, e aí é para os estudantes, para os mais novos, eu peço permissão para dizer isso, grandes locais de reconhecimento, fortunas. Nós temos pressa em brilharmos com ouro, mas nós não temos pressa de voltarmos para o nosso interior e descobrir e revelar a verdadeira essência do que viemos fazer nesse planeta. Nós só existimos porque temos o outro. Não é o espelho que nos revela. Quem nos revela é o outro. E nós estamos cada vez mais descuidando disso. Então, a proposta desse encontro nos traz a pergunta sobre o desafio que nós temos enquanto humanistas. E o desafio, antes de tudo, é nos conhecermos, nos amarmos e amarmos o outro incondicionalmente. Certamente, quando nós temos um vizinho que nós amamos, não jogamos pedra na casa dele. Quando nós temos um amigo que amamos, a gente quer o melhor para ele. E quando nós temos nossos filhos, nossas filhas, nossa família, a gente só quer o melhor. Se pensarmos que nós somos, no conjunto, uma única família, certamente nós não jogaremos pedra e não aceitaremos que a solução para a segurança pública, por exemplo, é a arma. Porque a arma vai matar aquele que a gente reconhece por igual. É quase uma prece que eu faço, nesse convite que todos pretendam ser esses humanistas, ao atravessar aquela porta e passar a cuidar de quem não conhece, porque quem você ainda não conhece é seu irmão. Ele divide esse planeta com você, junto com as árvores, junto com as formigas, junto com os animais, junto com essa criação que nós não conseguimos fazer igual, porque é uma força criadora superior a gente, que não precisa a gente entender, só a gente sentir e respeitar. Então, viva a humanidade de todos esses humanistas que eu espero que saiam daqui para agir em nome de uma outra
perspectiva de convivência entre nós. Quando nós aprendemos a cuidar de nós, nós cuidaremos do planeta. E a crise climática nada mais é, a crise ambiental nada mais é, porque nossa ausência do nosso dever, que inclusive foi estabelecido nas escrituras bíblicas, né? De que o ser humano foi criado para cuidar dos outros reinos. E nós esquecemos isso. Precisamos relembrar. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cléia Costa, pela excelente exposição, inspiradora. O professor Albie Sachs, ele trouxe alguns livros que ele gostaria de vir a brindar neste evento. A própria doutora Vanessa nos posicionou em relação a isso. There are 6 books? Some books? Ok. O professor Miguel já se apropriou ali, né? Tem um tempo de casa. If I can explain, the Rector has just used his absolute power to expropriate. Yes, no, it gives me wonderful feeling to remember the comradeship, the internationalism, the idealism, the emotion, the love we all had for each other in Mozambique in those days. So it's remarkable to have the encounter today. Already, Vanessa has given him copies of Imagens de uma Revolução, Images of a Revolution. It's a book I wrote to say thank you to the Mozambican people who gave me back my courage, and especially the artist community. Beautiful murals they did all over Maputo. And I wanted to say thank you. And I got 2 great photographers to take photographs at a time when civil war was raging. And we had a marvelous ceremony in front of one of the big murals that Malangatana, the artist, had painted. And we published the book then. We've reissued it now, and for a special reason. There's an exhibition on at the Museum of Art, Africa, Contemporary Africa, called the Zeitz Museum in Cape Town. It's an old grain silo that was used for shipping at the waterfront. It's been converted into a magnificent museum, extraordinary building. And one section of it now has an exhibition that's called Spring is Rebellious, The Life and Art of Albie Sachs. And I was so nervous when I went there. I thought it would be full of, Albie said this and Albie said that, very boring. In fact, it's full of beautiful, huge images and a little bit of text. And we've already had a request from the museum in Luanda to see if we can send the exhibition there. And I'm already thinking now some of the text could be in Portuguese, and there might be interest in Brazil and maybe in Portugal as well. So these are some items that have been produced for the museum. If you can hold up the bag. All right, okay, that's... And if you don't mind, if I can order the Vanessa, allow me to order the Reitor. Vanessa? The Reitor assumed absolute power. Now I want to assume power above him to show some of the images. A big mural that was painted. We don't have huge pictures of our leaders, huge statues, Korean style. There's a very beautiful wall next to a star where the leaders who died in the struggle are buried near the airport in Maputo.
And these are some images taken from that long mural. You'll remember it. The bag. The bag, and if somebody wants to have a T-shirt that's got a little picture of Albie Sachs on it, you must just go to Cape Town, and you can get materials like that. It's a wonderful, wonderful exhibition. In event, it's a great pleasure for me to leave some of the materials here, and the one that the Reitor received or appropriated is the opening to our Constitution. And it's printed on special paper and using a special font. And Vanessa will explain. If you don't mind, I know it's late, but this is delightful. So when we got a new constitutional court in South Africa, they also created a new font for the court. And the person who won the competition to design the font looked around the precinct and found graffiti. The Constitutional Court, firstly, is built on the site of 4 old prisons. It's the Robben Island of Johannesburg. Robben Island is in Cape Town, off the coast of the Cape, and that is where Nelson Mandela was imprisoned for 27 years. And in Johannesburg, there are 4 prisons in a cluster on a very high point, and the court was built on this site. And the prisons have been decommissioned, but there were lots of graffiti in the prisons, and the designer used some of the graffiti and the writing of one of the judges to design the font. The court was asked to create the words human dignity, equality, freedom on a panel above the front door of the new court building that was built. And the Chief Justice said there are 11 judges, 11 official languages. Each judge shall write the words human dignity, equality, freedom in their own hand physically. And this judge, Zak Yakubu, was blind since 18 months. He had to learn how to form the letters in order to write the words human dignity, equality, freedom in one of the African languages. And it is his writing, with the B particularly, where the writing overlaps, that they use that to create this font. And it's really quite special. It belongs to the court. And we've created this sort of artistic expression of the preamble to the Constitution using this writing and on the special paper that was imported from France. I'm afraid a lot of carbon inherent in this piece of paper. Okay, so that's where the font comes from. É tributo que Albie presta à Revolução que amávamos tanto. É livro em que ele coleciona murais nas ruas de Maputo, cidade que conhecemos tão bem, e que, olhando para trás hoje, sentimos uma saudade imensa daquele belo sonho para o qual a gente deu alguma contribuição. Albie, então, e que contribuição. And the ambassador made a very lovely presentation, and I see you've appropriated the bag. It's yours now. A possession is 9/10 of the law. It's yours now. And then we have some other materials for the faculty. There's this other... Yes, I'd like to ask for the library. Yes. That one, that's these 3 Okay, ones. so the three other books for the library. And this one, The Soft Vengeance, is for you. That's about the bomb. And when I lost my arm in Maputo, it was South African security agents put the bomb in my car. I survived. Sadly, one Mozambican was killed. He died sometime afterwards. My spirit, my heart, it's like my second country, is Mozambique. You were there. You heard the explosion. You were part of the community. Rita Honwana, who was from the Ministry of Justice, had to report to the world, and she said, I've been to the hospital. Albie is in a very serious condition. He's not yet dead. How long he will not yet be dead, we don't know. But I'm happy to say, I'm happy to be telling you the story. And then this book, Oliver Tambo's Dream, we created the foundations of our new constitution in exile. Even when the enemy was trying to
kill us. Sometimes we had armed troops around us while we preparing. We didn't write a constitution. We insisted our people must write a constitution inside South Africa through democratically elected representatives for the nation. But we could do the principles, and we got the principles, which became foundational to our nation, and I deal with that in Oliver Tambo's Dream. He was Oliver Tambo's law partner, who was sent out of the country to mobilize international support. Nelson Mandela stayed inside the country to lead the rebellion. They were law partners, and two very, very wonderful people, different in personalities, but two great, great, great leaders. So that captures some of that story. And I think then the book... This is for the faculty. Yes. If you can just hold up the last one, that We the People, is a number of presentations I made, different parts of the world, articles and so on. And it's called We the People, Insights of an Activist Judge. I am proud to say I was an activist judge. But I'm also sufficiently scientific to say all judges are activists. Some acknowledge it, and others do it quietly. The most activist court in the world is the US Supreme Court today. They are activists on the side of, you know, on which side. And they strike down laws that control campaign finance. They strike down laws that ensure that everybody has the vote, and people who've been kept off voting because of their color of their skin can't easily stay with the voting. They strike down other laws that are passed in local areas to control guns. They're very, very activist, but they're activists on a certain side. I'm proud to say that we were activists on the side of the poor, side of people who are being abused in their families, on the side of people who are being underpaid and disrespected at work, on the side of people who've lost arms and limbs or been born not looking like everybody else. We're on the side of the people who often are not strong in the political system. They're not rich, they're not powerful, they're not great campaigners, but they're human beings. So I'm very, very proud to offer to this faculty, which I believe has a very similar vision, the book that captures many of my ideas. And I think now it's time to say adios. Ciao. It's been fantastic. Thank you for enabling me to achieve the dream on my bucket list. Now I have to think of other things that I haven't been able to do. Obrigado. Obrigadíssimo. Albie já falou sobre esse livro, sobre o seu título. E esse título tem tudo a ver com o que ele experimentou. A grande vingança do que lhe fizeram, levando uma parte do seu corpo, foi ter ficado vivo. 7 de abril de 1987. É feriado em Moçambique. É um dia dedicado, doutora, às mulheres moçambicanas, em homenagem à grande Josina Machel, que morreu durante a luta armada de libertação nacional, por uma enfermidade qualquer. Dia de feriado, o domingo, íamos à praia. Maputo tem uma bela praia chamada Costa do Sol, lindíssima. Devia ser umas 9 da manhã, 10 horas da manhã. Morávamos muito próximos, 150 metros, talvez 200 metros, numa grande avenida da cidade de Maputo, e ouço uma explosão muito forte. Não sabia o que era, e todos nós, quando país em guerra, explosões muito próximas da cidade nos preocupavam. Podia ser um avião da África do Sul bombardeando Maputo. Podia ser. Muitas vezes vimos os aviões de controle remoto sobrevoando a nossa cidade. Vimos baterias antiaéreas da casa do presidente, na Júlio Nyerere, derrubando aviões. Morávamos, como disse, a 150 metros, 200 metros um do outro. Ouço a explosão, eu estava em minha casa com uma filha ainda pequenina, brincando na banheira, e saio desarvoradamente para tentar entender o que se passava. Tinha sido o atentado contra Albie. Não levaram-lhe a vida, porque aprendemos alguns truques. Não se abria um carro assim, se abria o carro assim, e foi exatamente isso que salvou a vida
de Albie, porque eles foram lá para matá-lo. Eles não foram brincar. Os comandos sul-africanos, quando invadiam Maputo, como fizeram lá há muitos anos, um ano antes de eu chegar, na Matola, como fizeram perto da nossa casa, mataram um casal que não era sul-africano, eles tinham endereço, a pessoa não era. Como vi o ataque dos comandos a um apartamento em frente ao meu, de um instrutor militar tanzaniano que apoiava o exército de Moçambique. Foi nesse dia 7 de abril de 1987 que este lutador sofreu esse atentado. E tinha sido alguns dias, talvez, não sei quantos, antes, que eu tinha me encontrado com ele pela última vez. O abraço que nos demos hoje levou 40 anos, praticamente, para que ele acontecesse. Vingança maior impossível. Ele vivo e Mandela presidente. Agora você vai assinar aqui. Sabemos que o tempo está bastante avançado, mas queremos prestigiar também o público presente. Se tem alguma pergunta para os palestrantes, como disse a vocês, nós temos o professor Pedro, que gentilmente está aqui conosco. O professor Pedro, excelente professor de inglês, está aqui à disposição, né, para auxiliar. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, né, os palestrantes estão aqui à disposição. Vitor, alguma coisa, Vitor? Ou falar? Vitor é sempre... Tem que falar o microfone por causa da gravação. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, principalmente levando em conta a situação legislativa brasileira, a situação, mas que se perpassa por grande parte do mundo, com relação a interesses privados de algumas corporações que acabam solapando os interesses do povo, acabam por subtrair essa força da Constituição em garantir os direitos humanos. Por exemplo, recentemente está sendo votado aqui no país a PEC do marco temporal. E como nos países dos senhores, não só nos países dos senhores, mas no geral, como é possível hoje, nesse cenário de regressão dos direitos humanos no geral, como é possível combater essas forças que parecem ser tão... É claro que os senhores falaram bastante sobre isso, mas como é possível lidar com essas forças que parecem ser tão maiores que nós como indivíduos, nós como pessoas mesmo, forças que ultrapassam, que não se mostram tangíveis enquanto pessoas, enquanto nós como pessoas. Obrigado. Foi uma pergunta difícil até em português, né? Eu vou sintetizar a ideia para o professor. Compreendi de que forma as constituições dos professores aqui presentes protegem os direitos humanos, visam de que forma as constituições elas podem vir a não permitir que haja desrespeito aos direitos fundamentais, né? A síntese, penso que é essa a pergunta, né? So his question was, taking in account the legislative approach in Brazil that are frequently against ordinary citizens' rights, how is it possible in this scenario of retrocess, which is so powerful and so oppressive in terms of forces that surpass our wills, how is it possible with the legislatures that the present authorities here defend, how is it possible to meet ordinary people's rights and wills, in terms of how is it possible to meet the population's rights and necessities?
Our experience is we have a constitutional democracy. It's not a democracy of judges. The judges are there to see that the values of the Constitution are sustained, that Parliament does its work properly, that the executive function within the law, not in an arbitrary way. But it's not for the judges to make the laws. They can influence the laws. They can control the laws in terms of do they meet with the constitutional values or not. But the primary control is through the people, we the people, and that's through elections. And one of the problems comes in people relying solely on the judges. It's easier to bring a case in court than it is to go and knock on the doors and speak to the people and convince the people. It seems easier. And there are lots of very wonderful people in civil society, in human rights groups all over the world, very dependent on the courts. And it's wonderful the courts are there to help them. But the first arm, I've only got one arm, the first arm, the main source of legislation is the legislature, and that means making democracy work. But when the legislature is not doing its work, or we had one case very early on when an opposition member of parliament named Patricia de Lille was actually told by some ANC members that some of your leaders are receiving bribes from arms manufacturers. And she said that in Parliament. And Parliament was very angry. How dare you say insulting things about your colleagues? And that had been the tradition from Britain and England. You mustn't use unparliamentary language. And they punished her. It wasn't a serious punishment. It was maybe a fine of $500, something like that. And she appealed to us, to the court. And I remember my initial approach was we don't interfere with how Parliament conducts its activities. It's their own sphere. And Ismail Mohammed, who went on to become Chief Justice, said, no, if you can't have free speech in Parliament, how can you have free speech in the country? Members of Parliament must be free to express their opinions openly. So that's a case then of the judges intervening on legislative procedures to keep democracy alive. There was a time when the question arose of Jacob Zuma, who refused to pay money, extra money after being ordered by the public protector for upgrading his house. And the Parliament first said he doesn't have to do it, and we said no, under our constitution, the recommendations of the public protector are binding. You can come to court to overturn it, but Parliament can't itself overturn it. What the court was doing then was to say, Parliament, do your work. Control the executive. So the court doesn't tell the Parliament what to do. But then sometimes people say we have social and economic rights in the Constitution. There's a right of access to housing, adequate housing. And the state must take reasonable measures and laws to progressively realize the right within available resources. And 1,000 people who had left their miserable, horrible shacks to move onto a hillside to get away from the rains, to be moved again and ended up on a sports field, but a horrible sports field, not a big, beautiful one with lovely grass and so on. And the attorney said the Constitution guarantees a right to housing. And here are 1,000 people sleeping out in the open. And I remember when the case comes, when I'm sitting on the bench as a judge, and I'm thinking, Mrs. Grootboom was her name, with 2 little children, and she's saying, why?
why am I sleeping out in the open with my children and the rain's going to fall on us? And there must be 1 billion people in the world asking why. And I'm on the bench now and I'm saying how? We are judges. We don't make the laws. We don't know about housing. We don't know about priorities. We don't know, is it better to build the houses, to subsidize the private sector, to give people materials to build their own houses? That's for Parliament to decide. They must do it. But what we can say is it's not reasonable to leave people sleeping out in the open like that. There must be temporary shelter. The state is under a duty to provide temporary shelter. Then you'll decide how you provide the temporary shelter. So, and we use the word reasonable to measure. The state was providing millions of homes free, but it was still leaving some people sleeping out with nothing. And in that crisis situations, then we said to Parliament, you must do it. So having social and economic rights in the Constitution gives the court power to measure not just the constitutionality in terms of violating people's rights, but measure whether or not the state is fulfilling its obligations to provide positive rights. And we've had some very interesting jurisprudence. It's mainly protecting homeless people. Also people living with HIV, ensuring that they get access to treatment. It's not massive. Systemic changes are required in our country. That can only be done through the political system and not through the courts. May I just add one comment? What is also crucial in a democracy is the role of civil society. Of course, justiciability, the role of the judge as an independent agency, reliable, credible, competent, but also reliable, competent, engaged civil society members. And we could give so many examples on NGOs who are delivering evidence on social injustice, on corruption. For instance, we are working with International, Transparency International, a very powerful agency, a non-public agency delivering evidence on corruptive behavior in most democratic states. They are so powerful. And the second idea is the role of the university, Mr. Rector, the role of the university and of the faculty and of research to tell the truth and to make statements public, even when the statement is not popular in society. So that's the duty to follow your own consciousness and to speak out and to tell the truth. So that's also the target and the mission of the university, besides the civil society. Uma coisa ficou certa também hoje. Para ser doutor honoris causa na nossa instituição tem que ser muito forte, tem que ter muita resistência. O professor Albie Sachs e a esposa, para vocês terem ideia, chegaram hoje às 3 horas da manhã. Ainda não dormiram e estão há mais de 3 horas e meia de palestra. Então, em face ao avançado do horário, nós efetivamente temos que terminar. É um evento histórico que nós estamos ultrapassando, vivendo. Para mim é uma grande honra poder ver a emoção do nosso magnífico reitor no encontro de mais de quase 40 anos depois. Ele está com o ídolo dele, né? E como ele deixou bem claro, né, um ídolo que contribuiu muito para a proteção dos direitos humanos e continua contribuindo. Nesse sentido, agradecemos efusivamente a participação de todos, ao professor Bertino, que eu não falei, professor, muito obrigado pela sua companhia,
aos presentes que se fazem até este momento. E na sexta-feira, às 17 horas, gostaríamos que vocês divulgassem bastante esse momento que é histórico da instituição. A instituição vai agraciar com o título Doutor Honoris Causa a esses dois grandes professores, professor Albie Sachs, professor Ian de Groove. Precisamos de divulgação. Né, amanhã, professor Albie Sachs, professor Ian de Groove vão participar de uma entrevista no quadro do Mário Kertz, e a gente gostaria que realmente a comunidade abraçasse esse momento na sexta-feira, às 17 horas. Vou passar o microfone para a professora Mônica Aguiar, diretora da instituição, para encerrar as atividades. Realmente, como já disse o professor Carlos Hartz, uma noite muito produtiva. Nós iniciamos às 18h30, talvez um pouco mais, e ficamos aqui até agora para ouvir esses grandes mestres e as demais pessoas que falaram aqui. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer ao nosso magnífico reitor por todo o apoio, ao professor Carlos Hartz também, por ter manifestado tudo, e gostaríamos de tirar uma foto. Declaro encerrada essa sessão.